உங்கள் வாழ்க்கை தொடர். இந்த தொடரில் மீண்டும் இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. ஜூலை திங்கள் 1ஆம் நாள். இன்றைய நாள் பலருக்கு சிறப்பு நாளாக இருக்கலாம், திருமண நாளாக இருக்கலாம், பிறந்த நாளாக இருக்கலாம், என்ன நாளா இருக்கட்டும், அற்புதமான வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு. கண்டிப்பாக இந்த நாள் சில முக்கியமான பிரமுகர்களுடைய பிறந்த நாளும் கூட. இன்னைக்கு அவங்க இல்லனா கூட அவங்க பேர் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு. கண்டிப்பா லேடி டயானான்னு சொல்லுவாங்க, பிரின்சஸ் டயானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய பிறந்த நாள் இல்லையா? அவங்க செய்த அந்த தியாகங்கள், முக்கியமாக அந்த சின்ன குழந்தைகள் கிட்ட அன்னை தெரேசாக்கு அப்புறம் நம்ம நினைச்சு பார்க்கும்போது அவங்க ரொம்பவும் அந்த பாசத்தை அன்பை செலுத்துறதுல முன்னணி வகிச்சிருக்காங்கன்னு கூட சொல்லலாம். அதே நேரத்துல இந்திய பெண்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புள்ளியா இருந்தாங்க இவங்க. அதாவது விண்வெளிக்கு சென்ற மிக சிலரே இந்திய பெண்மணிகள் இருக்காங்க. இவங்க கல்பனா சாவ்லா, இவங்க தெரியாதவங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. 1961 இன்றைய நாள் தான் பிறந்திருந்தாங்க இவங்க. ஆனா 2003ஆம் ஆண்டு ஒரு விண்கலத்தின் விபத்துல வெடித்து ரொம்ப கோர மரணத்தை தழுவினாங்க. இருந்தாலும் நியூயார்க்ல இவங்களுடைய பெயரை இன்னும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துற அளவுக்கு அந்த சாலைக்கு கல்பனா சாவ்லா சாலை அப்படின்ட்டு பேர் வச்சிருக்காங்களா பாருங்க. வாழ்ந்தா இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு போனோம் இல்லையா? பிறந்த நாள் ஒரு பக்கம் இருக்க, நினைவு நாள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜூன் 25ஆம் தேதி உலகம் புகழ்பெற்ற மைக்கேல் ஜாக்சன் அவருடைய நினைவு நாள். இந்த நினைவு நாளை ஒட்டி பத்திரிகையில் வெளிவந்த ஒரு செய்தியை பார்த்தீங்கன்னா, ஜாக்சனின் பொருட்கள் அதிக தொகைக்கு ஏலம் அப்படின்னு. அவர் அணிந்த அந்த மேல் சட்டை கிட்டத்தட்ட ரிங்கெட் மலேசியா 38,000 வெள்ளிக்கு ஏலம் போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்ல, அவர் கையெழுத்திட்ட அந்த ஆட்டோகிராஃப் இருக்கு இல்லையா, அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மலேசியா காசுக்கு 1 லட்சம் வெள்ளிக்கு ஏலம் போகுது. அதனால தான் கருப்பும் வெள்ளையுமா வந்திருக்குமோ சொல்ல முடியாது. இன்னொரு விஷயம் எப்பயும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம், உலக கிண்ணம்ட்டு. இவ்வளவு நாள் வெற்றி தோல்வியை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் புதுமையா பேசலாம்னு நினைக்கிறோம். புதுமையா? அதாவது அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டுல, அந்த போட்டி நடக்கிற அந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டுல சிங்கங்கள் ரொம்ப அதிகமா இருக்குமா. அதுக்காக என்ன தெரியுங்களா செஞ்சிருக்காங்களா, சிங்கங்களை கொண்ட அந்த பர்கர். எப்பயும் நம்ம கோழி பர்கர் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவோம். ஆனா சிங்க இறைச்சியில அதாவது சமைக்கப்பட்ட பர்கர் வித்துக்கிட்டு இருக்காங்களா. என்ன டேஸ்ட்ல இருக்கும் அந்த சிங்க இறைச்சி? நான் சாப்பிட்டது இல்ல. ஆனா இது பலர், அதாவது இயற்கை விரும்பிகள் பலர் ரொம்ப எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க. எப்படி சிங்கத்தை நீங்க பர்கர் ஆக்கலாம். பார்த்து நேர்களே, அடுத்து புலி பர்கர் வந்தாலும் வரும். சரி, நிகழ்ச்சியின் தொடக்க அங்கம் இன்றைக்கு உங்களுக்காக ராசி பலன். ஆக கணிதத்தை கத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய அங்கங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கு. இசையை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். மியூசிக் இஸ் ஃபன், மியூசிக் இஸ் பிளேஃபுல், மியூசிக் இஸ் ஸ்வீட் அண்ட் ஜென்டில், மியூசிக் இஸ் சப்ளைம், மியூசிக் கிளென்சஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் அவர் சப்டல் எனர்ஜி enters chakras, music carries pure waves of joy. பாருங்க, இசையை பற்றி எப்படி சொல்லிக்கிட்டு போகலாம் பார்த்தீங்களா. இன்று சஹஜ யோகா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நன்கு அறிமுகமாயிருக்கும். அது சம்மந்தப்பட்டு, இசை சம்மந்தப்பட்டு ஒருத்தவங்க நம்மளோட பேச வந்திருக்காங்க. மிஸ் லதா நாயர், மியூசிக் கோஆர்டினேட்டர், சஹஜ யோகா மலேசியா. அவங்கள சந்திப்போம். வணக்கம். வணக்கம். How are you, ma? I am very well, thank you. Very good, very good. கண்டிப்பாக சஹஜ யோகா பற்றி நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்திருப்பீங்க. ஆனால் ஒரு சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு அவங்க ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறாங்க. அதாவது மியூசிக் ஃபார் மைண்ட், பாடி, ஸ்பிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்வு. It would be great if you can give us a little introduction of Sahaja Yoga Malaysia. Yes, of course. Sahaja Yoga is actually a form of meditation, and the founder is Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi, and she started this meditation in 1970. It's a very simple form of meditation, whereby we just need to meditate for about 10 to 15 minutes twice a every day. Twice a day. Yes. Twice a day. Yes. And basically how Sahaja Yoga works is that it works on the inner system that we have, which you can't see. Okay. It's called a subtle system. Right. And basically it consists of 7 chakras, which is from the root right up to the top, and of 3 nadis or channels, which is the left, the right, and the center. Right. And each chakra has got its own quality. Like for instance, the chakra in the stomach is known as the Nabi chakra, and it gives you satisfaction in food, in family, in anything. And then you have this chakra, for instance, which is your chakra for communication, speaking, touching, feeling, tasting, all of that. So all of these qualities will come up when your chakras are balanced actually. And the 3 nadis represents the emotional on the left, the physical on the right, and the center is a spiritual ascent actually. Right. And how this works is there's an energy inside our body located at the sacrum bone at the bottom of the spine. And when this energy is awakened, it's known as self-realization. Right.
and the energy goes all the way up and connects to the cosmic energy. And this process of self-realization gives you something called vibrations, which you can feel on your hands, all the chakras and the nadis on your fingers actually. So that is Sahaja Yoga. Right. How do you actually got involved with Sahaja Yoga, Ma? Well, basically, I started in 1992. I was actually searching for peace of mind. Right. And I stumbled onto a talk, and that time Srimati actually visited came down. Malaysia. Right, right. Yes, so I attended a public program, and Sahaja Yoga is always taught free of charge, and it's practiced in more than 100 countries around the world. So I attended one of the programs and very impressed, Right. because it felt like I was coming home to something. That's right. And I started practicing. Right. since What that are the day. activities being conducted in Sahaja Yoga? Well, we hold free meditation classes all around Malaysia. We conduct music workshops. Right. We hold stress management workshops, and also programs in colleges and corporations and all sorts of organizations actually. Right. You have many branches in Malaysia? We have many branches in Malaysia. Right. Yes. So who will be conducting the meditation classes in particular branches? Basically, all of the work in Sahaja Yoga is done by volunteers because all of it is taught free of charge. Right. Like for instance, I'm actually an engineer by profession, and I work full time basically. Right. But because I've got so many benefits from Sahaja Yoga, I do this as a voluntary community service. Right, Yeah, right. for everybody. Okay. Yeah. And I was mentioning about music. Music is fun, it's Yes, playful and all that. that's I'm right. very sure that music has got a very inner, I mean, it's well connected with Sahaja Yoga as well. That's right. That's right. What would, Music is very much connected to Sahaja Yoga. You know, in all cultures, Right. we have 7 notes. Even if you watch Sound of Music, they'll be singing about the 7 notes. That's right. And Indian classical has got 7 notes. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. So what we do is each note is corresponding to a particular chakra. right. So we use the notes to work on the frequency of the chakra because chakras are rotating. Right. And when the music matches the chakra, then the quality of the chakra will come out actually. Right, right. Yeah. Maybe you can give us some example of music. Yeah, why don't I do that? Right, Would you right. join me in Yeah, this, why Susmita? not? Yeah. Okay, let's just do this. Maybe the viewers can Yeah, also join us. definitely. Just sit down very comfortably. Put your hands out. Right. Because this will allow you to feel yourself actually. Right. Just close your eyes gently. Take a deep breath. So just have a desire inside, and everybody at home should join in, that we should be able to feel this connection that is within us. And just enjoy the notes, okay? You don't have to sing, you just enjoy it. Sa, sa, re, sa, sa, re, ga, re, sa, sa, re, ga, ma, ga, re, sa, sa, re, ga, ma, pa, ma, ga, re, sa, sa, re, ga, ma, pa, da, pa, ma, ga, re, sa, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, da, pa, ma, ga, re, sa, sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Okay, that's just a demo. Actually. Wonderful, wonderful. You have different type of music, I mean, in versions? Yes, or- we do, but it's all based on the Indian classical because that's a very ancient system of music. But all music is respected actually in Sahaja Yoga Right. because you can get a lot of emotional and effects from music basically. Right. What about your music background itself? Okay, my music background is I studied in India, Indian classical vocals, Right. under the late Dr. Arun Apte, who is a well-known Indian music researcher. He's done a lot of research on the therapeutic uses of music, and he was actually a disciple of a very, very famous musician called Pandit Jitendra Abhisheki. Jitendra, He's considered like a sage in Indian music actually. So I studied in India, then I've been conducting music workshop for the last 8 years, all around Malaysia, also in other countries like Singapore, the US, and so on. Right.
and I basically coordinate music activities for Sahaja Yoga. Right, that's great. Okay, let's move on to this event, which is on July the 3rd. That's right. Right, maybe you can give us some introduction about the event itself. Of course. This event is known as Music for Mind, Body and Spirit. Right. Because it wants, the purpose of this workshop is to allow everybody to feel the effects of integrating the mind, the body, the spirit. The left side, the right side, the center, as I mentioned earlier. And the self-realization is actually the awakening of the energy which I spoke about earlier. So we're conducting this also, anyone is invited, it's free of charge. And we're holding it on the 3rd of July, which is this Saturday at 6:30 p.m. in Cap Square, actually. And we are very grateful to the Indian High Commission because you're working together with this, with us on this event. Right. I'm pretty sure that you have many more things to be shared with the viewers. Yes, I but do. we'll be right back after a short commercial break. Thank you. ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். விருதுகள் உங்கள் வாழ்க்கை தொடரில் மீண்டும் இணைகிறோம். ஆக இசை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? வாழ்வியலுக்கும் இந்த இசைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இதற்கான விடை தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா கண்டிப்பா இந்தியன் கல்ச்சரல் சென்டர் கேப் ஸ்கொயர் சிக்னேச்சர் ஆஃபீஸ் பி ஜலான் முன்ஷி அப்துல்லா வருகின்ற ஜூலை மாதம் 3ஆம் தேதி மாலை மணி 6:30க்கு இந்த சிறப்பான நிகழ்வு மியூசிக் ஃபார் மைண்ட் பாடி ஸ்பிரிட் நடைபெற உள்ளது. கண்டிப்பா நீங்களும் கலந்து பயனடையலாம். லதா அவர்களை மீண்டும் சந்திப்போம். ஐ எம் வெரி ஷுர் தட் everyone wanted to attend this event, but they might have a complex that they have not learned music, they are not a musician, they don't know how to sing and all that. Will they still can participate in this particular event? Actually, they are most welcome to participate in this event. It's going to be quite simple. I'm not going to expect anybody to sing ragas at the end of the workshop. It's mainly to allow the normal everyday person to be able to use simple music techniques to help them to feel calmer, to feel more peaceful, and to help them in their daily life, actually. Right. Who will be the main target group of, those who can attend Anybody this? who can sit still for about 2 hours and enjoy music. From a kid? Right up to as old as, we've had people in their 70s and 80s attending before, actually. Right. Did they share their experience with you and the benefit they actually got through the benefits would be different depending on the age group. Like the children would find it much easier to, let's say, pay attention in school. Because they can use this music to help to balance, let's say, to allow their concentration to be better, to allow their focus to be better, because we are full of thoughts most of the time, as you know, and this will be the same problem for us working Not people. only thoughts, I think it's much more of stress nowadays. Stress and thoughts, and so music helps to calm us down, to give us a sense of what is important to be done about something at that moment, rather than thinking about yesterday and thinking about next week, We always focus on the past and the future, so we never get to enjoy the present. And this music and Sahaja Yoga basically brings us back to the present. Right. How do you see youth nowadays? Okay. We have a huge youth group in Sahaja Yoga. And basically they use music all the time because, music, it transcends all racial, language barriers, everything, right? So the youth find that it gives them energy. It keeps them away from doing activities that maybe they shouldn't get into because it gives them something positive that they can feel energetic about. So music is really wonderful for young people, actually. Through your experience, organizing this event before, I'm pretty sure that you have seen much good results from the people who actually attended. That's right. I'm sure that they would have shared their experience as well. That's right. What is the most important thing that you could see? The changes that you could see from a person who actually attended this particular event? I think the biggest experience I saw personally was that there was a person who was very full of anger and could not forgive somebody for years, actually. I think over 20 years. Like having a grudge on Like having a grudge and having thoughts of revenge. This person could not sleep, couldn't get a daily a dose of happiness at all. No laughter at all in his life. And after he attended the music, he came to me at the end of it and he had tears in his eyes. And I said, what moved you, sir? And he said for the first time he felt like he could let go. He could stop having this horrible feeling of vengeance and anger within him. And that happened because his chakra had opened up
through the music and allowed him to forgive whatever had happened to him in the past. Right. So that's the power of music, basically, Right. to give you that sense of opening your heart. Right, right. And I think that's a very wonderful Right. thing to share. Yeah, that's right. You know, some students, it's very tough for them to even concentrate in their studies, you know, True. to excel well in their education and all that. True. How do you think music can actually help them in terms of enhancing themselves in education? Okay. Most of us, we don't sort of allow ourselves a space in our mind Right. to be mentally silent. Always it's full of thoughts, Right. mostly unnecessary, nonsensical thoughts. Right. And students who They have that, much fear in them. much fear in them, so their confidence level is very low. So how music helps them is, first of all, it opens up and gives them confidence because the heart becomes stronger, and then mind stills. Right. So that when they are actually using this music, they can get a stillness in their mind that allows them to just absorb whatever it is that they need to study, and not unnecessarily jump from topic to topic and think about all kinds of stuff actually. Right, Yeah. right. How is this going to help the elderly people Okay. above 60, 70? Okay, elderly people, very interesting. They are mostly retired, or they are in the middle of trying to solve the problems of their children and their Unsolved grandchildren. problems, yeah. Unsolved problems. Yeah. And like I mentioned, this gentleman, they might have certain emotional stuff Right. that they've been carrying, like baggage over They the might years. have some issues with their own kids. Their own kids, Yeah. their grandchildren, their relatives, and this allows them to get past it by letting go, basically, and to sort of let go and forgive things, and also forgive themselves, because sometimes they may have a lot of regrets about their own life. Right. And Sahaja Yoga and music allows them to get past that, basically. Right. How do you actually sing past, present, and future, ma'am? How do I see it, is Yeah, it? yeah. Well, the past is, like you say, is basically it's all done. No matter how much we think about it now, we can't change a single thing in the Right. past. And the future doesn't exist. Until it actually becomes the present, nothing is real. Right. So how Sahaja Yoga music brings you is that it brings you back to the present, so that your thoughts are no longer dwelling in the past or in the future. Right. So when you are enjoying the present, imagine if every moment you are in the present, your Right. life will be full of joy all the time. Yeah, that's right. Yes, so that's the philosophy actually. Right. How is the workshops conducted in Sahaja Yoga? Okay, the music workshop, for Yeah, instance, music workshop, we yeah. start out by giving an introduction about how music is connected in Sahaja Yoga, Right. and also how it helps us. You mean through meditation? Or? First, it will be more of a theoretical explanation, just so that people know what they're getting into. Right, right. And then we move on to some demonstrations. And the third part is very interesting because it's interactive. Right. Everybody joins in together and sings along and tries out different experiments Right. on their chakras using music. Right, Yeah, right, right. so, That's yeah. beautiful. What would your advice for the ladies especially? Right, for ladies. Well, I think ladies sometimes we are now trying to handle too many things. Yeah. We go out to work, we come home, we have Too to much of handle too much of responsibility and all sorts of things. Right. So how music will help us specifically is that it gives us a sort of a space for the emotional aspect of our lives, at the same time also balancing the mental and the physical aspect. So it's to give us an overall life balance, if you want to. Yes. Right. Once again, ma'am, maybe you can tell us where this event is happening, the date. Okay. The date is Saturday, 3rd of July, 6:30 p.m. in Capsware Signature Offices, Indian Cultural Center. Right. Be there, don't miss it. Thank you very much for being here with us to Thank share you. all your knowledge and also your experience. Thank you. Thank you very Vanakkam. much. ஆக சிறப்பான ஒரு நிகழ்வு வருகின்ற 3ஆம் தேதி ஜூலை மாதம். கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருந்தாக்கா அந்த வாய்ப்பை நீங்க வந்து நழுவே விடக்கூடாது. அடுத்து உங்களுக்காக கற்றதும் பெற்றதும். இன்றைக்கான குரல் 577. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார், கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல். குரலுக்கான விளக்கத்தை பார்ப்போம். கண்ணோட்டம் இல்லாதவர் குருடர்களுக்கு ஒப்பானவரே, ஆனால் கண் பார்வை பெற்ற எல்லோரும் கண்களால் எடை போட்டு விடுவார்கள். என்னமோ கவிதையோ சொற்பொழிவோ கவிதை ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க சொன்னீங்களே கணிதத்தால வந்து வாழ்க்கையை வந்து வாழ்க்கையே ஒரு கணிதம் மாதிரி தான். அப்படின்ட்டு, அது போலதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து சொல்லுவாங்க 8 8 பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. முதல் 8 பாத்தீங்கன்னா, முதல் 8 வளரா பிள்ளை, 2ஆம் 8 கல்லா கல்வி, 3ஆம் 8 செய்யா திருமணம், 4ஆம் 8 பெறா குழந்தை, 5ஆம் 8 சேர்க்கா செல்வம், 6ஆம் 8 சுற்றா உலகம், 7ஆம் 8 காணாத யாத்திரை, 8ஆம் 8 இரவா இறப்பு.
இப்படி 8 வந்து வாழ்க்கையை வந்து பிரிச்சுக்க முடியும் பார்த்தீங்களா? சரி, நிறைய நல்ல நல்ல தத்துவங்கள் அதில் அடங்கியிருக்கு சுஷ்மிதா. பார்க்க போன அப்படியே ஆராய்ஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிடலாம். ஏதோ ஒரு அறிவிப்பு. ஆமா, இங்க இருந்து நம்ம வந்து தஞ்சோங் மாலையிலிருந்து ஈப்போக்கு போக போறோம். அதாவது EWRF தஞ்சோங் மாலின் சேரிட்டி த்ரேஷர் ஹான் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க வரும் 10 ஜூலைல. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பொதுமக்களுடைய ஆதரவு வரவேற்பு தேவைப்படுகின்றது. அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கெடுக்க அற்புதமான அதாவது தொகையும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு, பரிசுகளும் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. மேல் விவரங்களுக்கு 0329020429. பாத்தீங்களா கண்ணா, நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கையில வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு வந்து குவிந்து கிடக்குது. பரிசு கொடுக்குறேன் வாங்கன்னு சொல்றாங்க, கத்து கொடுக்குறேன் வாங்கன்னு சொல்றாங்க. உங்களுக்கு தெரியலையா இங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம மக்கள் எல்லோரும் வந்து சரியான முறையில பயன்படுத்திக்கிறாங்களா? அதுதான் கேள்விக்குறி. சிலருக்கு வந்து அது வந்து உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப பயனா இருக்கு. ஆனா சிலருக்கு வந்து நம்ம இலவசமா ஏற்பாடு செஞ்சா கூட சில நிகழ்ச்சிகளை வந்து இது இலவசமா ஏற்பாடு செஞ்சு தப்போ தவறோன்னு தோணுது. ஏன்னா சில சமயம் வந்து நிறைய கொஞ்சம் பணம் போட்டாதான் அங்கேயும் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்படி போய்கிட்டு இருக்க காலம். ஆனா எது எப்படி இருந்தாலும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை நீங்க நிச்சயமாக நழுவிடக்கூடாது. அன்புடன் பெற்றுக் கொள்வது கண்ணாசி மாதிரி சுஷ்மிதா முருகன். நன்றி, வணக்கம்.